I was a president or I was a minister for health, ningedeclare hii disaster hii TB. Trust me, TB is a very bad. Wachana na malaria ni TB bwana is really bad. Trust me, because this is an airborne. Hiyo angetilia impact bwana, iwe ni story every day kwa radio, story every day kwa TV nini, kiamka breakfast TB. Saa sita TB, hivyo watu nenda hivi, hizo message hizo zinaenda. Naweza kuwa bwana zero TB in Kenya bwana. Maradhi ya kifua kikuu yamegawanyika katika vipengele kadha wa kadha. Katika mchaka kukabiliana na TB, leo tutaanza kwa kuangazia mgawanyiko huu na huyu hapa Daktari Enos Masini. As I think I've just said, probably the types of TBs, you have TB that affects the lungs, so that is tuberculosis and pulmonary tuberculosis, and TB that affects places that are body places that are outside the lungs. That's called extrapulmonary tuberculosis. But you can also look at it this way, depending on its resistance to the commonly used drugs. So you have drug susceptible tuberculosis, or tuberculosis that can easily be treated by the drugs that are available. But also you have drug-resistant tuberculosis, which is tuberculosis that is resistant to the commonly available drugs, and you have to look for special drugs for its treatment. Huyu naye ni Chichi, mzaliwa wa pwani ya Kenya. I'm a DJ. I've been DJing from 1994. Until now, still I'm doing the DJing. But I also used to be a diving instructor, scuba diving, going deep sea na wazungu tukiwafundisha wale ambao wanataka kufunzwa. But that time it was in Malindi. I worked in Malindi until that's 1994-95. I had to go to South Coast as a DJ. Ghafla bin vu, maisha ya Chichi yalibadilika. Sasa hapo ndo shida ilianza kwa zaidi. I had to move from this clinic to this clinic, private facilities to hata hizi zingine za kanjo, but ambazo haziko well equipped kule South Coast ndani. Ni bundu kule. So instead ya kupona hii kitu ili accelerate bwana, nilikuwa napatiwa a lot of antibiotics. Kwa na meza antibiotics kama njugu bana, amoxicillin. It was alive from that time 1995 until 2014. Hiyo ndio ilikuwa lifestyle yangu on medicine, and I'm still going for checkups. So the time when I realized that I have TB is when I was my mother advised me to go to Potris Hospital in Mombasa. Huu ndio uliokuwa mwanzo safari iliyomgharimu Chichi gozi na ngozi. Daktari Jenny Rahedi anafafanua muhimu utafiti katika vita hivi vya kukabiliana na TB. All of us who are breathing in and out can inhale the germs and you get TB. So doing research and development could help prevent people getting from TB. It could also help us get better ways of treating TB. You realize that TB treatment takes at least 6 months for the drug-sensitive
whereby the normal first-line drugs will respond to the TB you have and you get cured. That takes 6 months. Taking medication for 6 months may be cumbersome to a majority of people on a daily basis. And worse be if you have TB which is complicated, meaning it's resistant to the common drugs, you have to take treatment for about 20 months. Again, this is really cumbersome to that individual. And some of them may give up and not follow the treatment as should be. At the time nikianza treatment Kenyatta, I was taking 39 tablets na 1 injection ambao ukipigwa hapo baba mood zimechange. Watu wengine walikuwa wanashikwa na wazimu, na mimi kitu nilikuwa naona ni blackout, macho yanakuwa red. Kama hujakula mapema huwezi kula bwana, umechafuka everything. I took injections for na hizo dawa for nilipata kama 310 injections na dawa. Huyu naye ni Ignatius, mkazi wa Kawangware hapa jijini Nairobi. Mimi kwa majina naitwa Ignatius Karakacha. Natoka, ni mzaliwa wa Western. Nikatoka nyumbani nikakuja hapa Nairobi kutafuta kazi. Kazi yangu ile ya kwanza nilianza kufanya ilikuwa nimeajiriwa na kampuni ya security. Iwe watu 5, lakini pale ilikuwa watu 10 na kitu ndio wanaishi kwa hiyo nikaru moja. Imagine sasa mtu mmoja akikohoa hapo na ile hakuna madirisha, ventilation ya kutosha. We know TB is actually an airborne. It's spread through aerosols, through air. So, and if you have a setup whereby a house is poorly lit, poorly ventilated, so to speak, then of course housing becomes an issue here. Ignatius alitoka rumande baada ya ushahidi kukosekana. Hata hivyo maisha yake hayakukosa kuchukua mkondo tofauti, mkondo wa maradhi. Kila likicha jua ikawa ni dawa hadi kidonda kikatumbuka usaha. Mpaka ikafika kiwango moja, siku moja nikiwa kazini nikatapika nikakohoa damu. Kohoa damu hiyo kitu ilinishtusha, lakini kulingana na ile itikadi ya kwamba ati TB ati inashika wazee, unajua nilikuja tu nikapata ikiwa inasikika, na hata kitambo nyumbani ilikuwa namna hiyo. Wazee ndio utapata wanakohoa huko, inasemekana hiyo ni ugonjwa wa wazee. Sasa ilikuwa sasa kazini ni kama waelewi we ni mgonjwa kiwango gani. Kwenda kujaribu kuuliza nafasi ya labda matibabu, wakasema hawawezi peana nafasi, lazima nifanye kazi.
kuja hapo hospitalini, sasa nitafanya namna gani? Wakasema wewe uamuzi ni yako. Kama utaanza matibabu tukuanzie matibabu ya TB hapa saizi. Matibabu kwa Ignatius pia yalikuwa ni safari iliyomchukua misitu na nyika. Sasa matibabu yenyewe ndio iko na balaa. Mwanzo nikianza yenyewe niliambiwa side effects. Na hizo side effects nilianza kuziona na karibu niliziona zote. Lakini nayo inakulemea wewe kama mgonjwa sasa. Wewe ni mgonjwa na madawa yenye unapewa ni kama pia inakuongezea ugonjwa mwingine. Sasa unajikuta most of the time wewe ni kulala. Na inasemekana upate practice, ukule vizuri. Hakuna pesa ya kununua hiyo kukula vizuri hiyo. Sasa unapata unaenda kwa matibabu, chakula ni limited, huwezi pata hiyo chakula hiyo diet yenye inasemekana. Mpaka ikabidi wakati fulani nasi fulani akanidokezea tu, wewe usijali Ignatius, ati kuna kuanga na support ya wagonjwa kama nyinyi, atu wanapeana kitu kidogo, wanakulipia nyumba, wanakupatia pesa ya chakula. Kasema ni sawa, lakini sasa the degree of that disease inasemekana highly infectious. Na mimi niko na watoto na bibi, tunakaa kwa nyumba kama hii sasa, mfano hii. How am I going to protect them? Si munipeleke huko Kenyatta huko munifungie munitibu. Kama hata nikukufia nikufe huko bila kuinfect mtu mwingine. Chichi na Ignatius walipata tiba ambayo ilikuja na maradhi yake, ikizingatiwa TB waliougua ni ile sugu yenye jina MDR. Kisikia huyu MDR pia pale hospitali dadi wanakuogopa, so stressful bwana. Na side effects kibao, side effects. Unakojoa, ile mkojo unakojoa ni ile ajabu tu. Kukula, ile harufu ya chakula mzuri zaidi ndio ile harufu mbaya zaidi. Sikia harufu ya ile mbaya zaidi ujue hiyo chakula ni mzuri. Ile chakula ni inatakana ukule, sasa harufu yake ni mbaya zaidi, unasikia utapika every time. Kutembea, unasikia hapa chini ya miguu hapa tendons na joints kuna nguvu. Unatembea ni kama unakanyaga kwa miiba. Every time unatembea ni kama sasa unataka kubebwa na upepo. Kuna side effects nyingi tu kwa hiyo matibabu. Lakini mwishowe niliona tu mwili yenyewe sasa inakubali. Mwili ilikubali. Nikaona hata wakati nilikuwa karibu kumalizia madawa, sasa nikikutana na mtu anauliza, kwani wewe bado unaenda hospitali? Unaenda nini bwana? Mimi bado naenda matibabu bwana. Hapana, wewe sasa unadanganya tu. Trust me, I lived in pains man. Pains yenye ungekupatia kidogo wewe ujaribu hiyo mwili to exchange, ungejua nasema nini bwana. Mimi wajua I'm surviving with the 45% of my lung. This one imecollapse, imebaki kidogo bwana. Hewa ya kupima, umeelewa? So nikistrain I truly need a very clean environment, mahali ambapo kuna pollution. Paka voice ili change, right now inakuja mzuri. And again I've now developed a problem of hearing. I've spent some money kwa hospitals hapa kama Lions and amechekiwa, but I think I have to go back to Kenyatta. The drugs which I took, because these ziko na side effect mingi sana, and there were a lot of drugs I've used in my body, a lot, trust me, from 1995 until 2007, 2014, it's a lot of drugs and injections. So, is that cough TB? Get tested, get cured. The time to conquer TB is now. Pamoja Tusonge Mbele. David Madheri, mchaka kukabiliana na TB.